Good afternoon, everyone. This is me, Ritanisha, behavioral therapist from Pinnacle Blooms Begumpet facility. We are here to talk on the topic parenting, essentials in parenting in regards to kids with autism and anxiety. First, I'll be talking about parenting. Parenting is very essential. Like, be it any kids, it is very essential. With autistic kids, it is very essential to note down behaviors that are abnormal, be it normal, abnormal, and their daily activities, and everything has to be noted into, and it comes into account while modification of behavior or eliminating behavior, or approaching kids to a very new behavior. So uh, often autistic kids have two kinds of behavior, which is um, meltdown behavior and tantrum behaviors. So meltdown behaviors is, as you all know, it doesn't have any purpose or need. It is just, they are venting out, they are outbursting their emotions. It is just because um, they do this. The outburst is because of overwhelming of sensory stimulations. When I say about sensory stimulations, it might be of hearing, smelling, and touch, or whatever, and even sounds, primarily sounds. So this overwhelming stimulation causes might cause meltdown behaviors. So for an example, you can take, going for a cinema theater, or a big mall, wherein the entire situation is completely different, completely abnormal, when compared to house or school, wherein there is tall roofs and buildings, people walking here and there, there's too many sounds. So it becomes uh, very bad, or like the situation turns out to be very bad for the kid to comprehend as to what is happening. Too many sensory stimulations coming in, and it becomes very abnormal to him to comprehend as to what is happening. It happens with autistic kids as always. So as parents, what you can do is, always always, what kind of activities, or what kind of food your kids would like to have, and always have very likely sensory toys, so that whenever they get into a meltdown behavior, you get to show them those sensory toys, or something that can calm them down. So meltdown behaviors um, usually it takes some time to calm down, because you will have the first step that you will have to do is take them to a very comforting space, wherein that comforting space should be like, they should feel calmer, they should feel, console themselves from the random stuff they've been into. So once, be it car, so suppose, as I've said, being in a mall, and this meltdown behavior of your child happens, take him to a very safer place where he will feel safe, where there's no too much of sensory stimulations, like noises or whatever. Be it the best place, like your car, because he's used to that surrounding, right? He's used to that surrounding, and hence you can take him to the car to comfort him, or like give him sensory toys that he really likes, so that he calms down. And if this happens continuously, if your child, is very uh so if your child is too into not being happy in a very crowded place, or a tall roof building, whatever, if that happens very frequently and you're getting to notice it, please avoid those situations and do not take them there. The best thing that you can do, slowly uh,
with exposure therapy, expose them as they grow or they get matured, expose them to such areas, and they will get to understand. Like, it takes time. So next, coming to tantrum behaviors. So tantrum behaviors, it's unlike the meltdown behaviors. It has its own purpose or need. So uh, if I can say, tantrum behaviors, it is not being stubbornness or adamant. So it is more likely being tricky, more likely being tricky to the parents, tricky with parents, or be it any guardian or whatever. So it has, so when I say it is tricky, I mean it like they wanted something out of that behavior. There's a need or a purpose to a tantrum behavior. So tantrum behavior, as you all know, it is rolling, or rolling in the floors, biting themselves, beating others. All of this are like tantrum behaviors. So basically, what you can do is, uh, with tantrum behaviors, they are asking, like, there's a purpose and need, right? Might be a phone or might be anything. So tell them first, like, you cannot go and argue with them, or you cannot beat them. Don't do that. Don't beat them, or don't really hurt them by your words, and don't do all that. Switch for alternatives. Think, see, every behavior has its own need when it comes to behave. I mean, um, tantrum behaviors. So think, as parents, you will have to. It is a tricking behavior, right? So to tricking behavior, you should know how to respond back. Think about situations, or like think about things that can really deviate them completely from what they are doing. So I know a child who really likes strawberries. So he was, once when I went out with him, he was really not cooperating with me to come back home. So I was like, I didn't take strawberries with him, but I showed a flashcard uh, of an object like that strawberry. I had a flashcard of strawberry, and I showed him, saying that this strawberry is in our home, and if you come not like if you come back home not crying, and if you be really good during the travel to home, I will for sure give you the strawberry, and it is in the home. That's what, like, I showed the flashcard and I explained him this. And then slowly, he did calm down and he came with me. So, in situations, anyways, it will be so aggressive. You will feel mad, because everybody is looking at you and your child, right? You will also be very aggressive, or you beat him and do all that. It will increase the behavior's intensity. Never do that. So instead, try calming down the person, try calming down the kid, try calming down with some or the other activities, or things that really interests him. Um, so these two behaviors can be handled this way. So next, the essential part of parenting, wherein parents doesn't really take care, or doesn't really think that it is important, and they neglect it in their daily life. I'll be talking about that. The first one is adapt your home. So when I say adapt your home, as autistic kids, there are so many triggers. There are so many triggers and sensory stimulations happening in their brain, or like they undergo so much of process, and it you never know how it feels to be an autistic kid, because we've never been through their situation. We never know how it is really to be an autistic kid. So what I say is,
heavy sensory stimulations, be it heavy perfume or loud volume in TV. All this in house has to be reduced, and that too, if your kid doesn't like it, please do avoid it at home. Make the home as comfortable, or the as safest place that kid can live in. He should feel as safe as possible and as comfortable as possible when he's at home. uh, and some parents come to us telling that he doesn't even cooperate with us. You say that he's reached a sitting tolerance, a fair amount of sitting tolerance, and at house it is not the same way. At home he is not sitting, like no sitting tolerance at all. See, I will tell you, in a session that we take of 45 minutes, we really look into what are the components that is essential for a sitting tolerance. We have that chair, we have that kind of a chair and a table where it keeps them stubborn in that place, and he will not move out, and without any other distractions in the surroundings, we take further sessions. Please make sure that when you're doing or practicing the same thing at house, you give him the same environment. you know at house, the father is watching TV, or the sibling is roaming here and there. It doesn't really make sense. You can never expect a kid to concentrate on the activity that he does, being his surroundings being so distracted. He obviously will be distracted, right? So always get him to a very place which is quiet, calm, and he's ready to listen to you. Choose that kind of a place and make it a routine that he sits there and does it. So that's one thing. And the other one that I wanted to tell you is very important when it comes to parenting is healthy diet. So, the brain growth of a child, uh, the when he is born till 5 years, is the actual brain growth of a child. So, what you will have to do is the first 5 years impart uh, whatever is productive in his life, whatever is you feel like he'll have to learn so much, and whatever he learns in this 5 years is really essential, and that gets into his brain very fast, and it molds your brain, it molds the kid's brain, I can say. So whatever essentials you can impart, please do it in the first 5 years, and please don't take that as as a granted part, because the first 5 years, you being a guardian, you being a parent, have to take in responsibility to impart the best for your kids. Yes, and coming to dieting, it's actually important for every one of us, and being with, like, having kids, it is really important. Now the influence of so many advertisements and all that have caused large amount of intake of chocolates, junk foods, fast foods, whatever. So, and that too, especially being an autistic kid, you will have to build up a proper diet plan, a proper nutritious plan, uh, to keep him in track of track of his progress. See, I'm telling you is because there are so many proven studies. There are so many proven studies that says, like, uh, uh, high level of sugar content, intake of too much chocolates, and intake of too much junk foods has so many reflections towards the moods of the kid. Like, I wanted to say, there are too many mood fluctuations just because of these chocolates, coffee, and
all this, it acts as mood elevators, be it coffee, sugar, whatever. See, take adults, we drink coffee and we feel fresh, right? It is the same with kids. It affects the mood fluctuations. It affects the there's this a random swing in moods. So please avoid junk foods, and especially chocolates, especially sugar, white sugar. Please do avoid all of them in their daily routine, and give them the as healthy food as possible to them. And yes, the other thing that I wanted to, the next part, coming to the next part, is homeschooling. So when I say about homeschooling, you can just think of like, why do I even want to take homeschooling for my kid? Because as an autistic kid, my child wants communication and socializing. That is the main thing, right? So once the kid goes to school, then only socializing or communications happens in a routine. So what I'm telling you is, child better, you know what is the real preference to him. So child with moderate to intense autism, I prefer personally, from my end, I prefer taking one-on-one sessions or homeschooling, rather than imparting or forcing them to be imparted in a school. Because you don't know what kind of an environment that a kid is going through in the school. He may get bullied, he may get triggers from the environment all around, or he cannot conceptualize, or he cannot comprehend what the teacher is exactly teaching him. And it is full of he feels it is full of a burden, trigger, or very traumatic. He in a longer run, you force him to, because as parents, we we all like our kid going school, and shining in school, getting good marks, getting involving himself in all activities done in school. All that is good. But with autistic kid, you should think from his point of view, and there are so many traumatic things that can happen to him in school, be it with friends, with teachers, and everything. So with the therapist guidance, once your kid is able to impart himself, coordinate himself with normal schools, then you can go for the normal schoolings. Otherwise, please do prefer homeschooling, and that would do the best thing for an autistic kid. So the second thing is introducing healthy interest. So when I say about introducing healthy interest, you can all think of one thing, that is, a very big interest that each and every kid has in this modern era. That is screening, video games, and what not, TV, phone. So uh, as not even to autistic kids, I'm telling it to the entire world out there. Please do stop screening right away. And it is very essential that screening, or video games, everything is stopped for your for cognitive, or for motor gross skills, or whatever, to progress. This screening time is a big barrier. So please stop it right away. Um, the thing that I was telling about is imparting healthy interest. So I'm telling you, imparting and healthy interest, in the sense, getting to know about nature, animals, art, dance, literature, beauty, whatever. You will know, as time progresses, you will know what your kid is interested in, right? So keep give triggers, or like keep keep uh, keep
responding, like keep encouraging him, actually, sorry, encouraging him to do those activities. So if back in my days, I really like grooming myself, but then it was not even encouraged by my family, or be it my teachers, or in school it wasn't even encouraged. Now it really turns out to be a big disappointment for the kids if you don't really encourage what they are doing, and if it's more likely to be a very productive one, or like it might not seem very productive to you, but the hobbies or the interest that they take up, it is good. If you feel like it is good in some or the other ways, please do encourage those activities. Don't really inbuild, like don't really build that interest in kids. Don't really uh, ask them, or like don't give that trigger of imparting the very hobby or very interest that you want him to do. Whatever he likes to do, just encourage him and let him go in those ways. So yeah, as I told, it might be of any, like singing, dancing, drama, or literature, or whatever. uh, so it might seem a big task, because imparting a new skill, or implementing it is a big task only. But it is not really a it is as easy as you giving him or introducing a video game, or a phone, or a TV, right? You If he really shows interest to whatever activity you're giving, then he will, on a routine basis, he will want to do it. So impart good hobbies, interest in your kids. So the next one that I want to talk about is unrelatable or meaningful sounds. So with autistic kids, they have repeated sounds. They make repeated sounds, and we think it is really meaningless. So we think that he's still babbling, or he's still he doesn't comprehend it well, and it seems meaningless to us, because we've set a norm, or we've set our own language, right? So in his world, in an autistic kid's world, even those words would have meanings. Probably it will have meanings. So when a kid is really continuously, and that too during emotional situations, or portraying any emotions, be it sad, or be it happy, whatever, he portrays emotions, right? And that time you see him continuously uttering a word that seems meaningless to you, it will carry some meaning. It will carry in routine basis, he keeps telling that word. Please note down the word, and with his behavior, assessing his behavior, please get to know what that word really means, because in his world he carries a meaning to that meaningless word. So get to know it, and build conversations with that word only. It's not a big deal. Please do it, and it acts as a mean of communication to your with your kid and yourself. At least this way he is able to communicate, because communication is the biggest barrier for an autistic kid, right? So at least that way he gets to communicate as to what he wants to say. So the last and final thing that I wanted to say to every autistic kids out there is, you are the first therapist to your kids. You should see, if the therapist takes 100% efforts from their side, you will have to take 101% from your side as well, because we just have 45 minutes of our sessions, and it is all up to their homework, their surroundings in house, their activities in house, which will really show progress. Please do follow
and keeping track of whatever he is doing. And please don't be clueless about what he is really interested into or what he's not really interested in, what's the progress and whatever. Please be aware about your kid. You should know him nook and corner. Uh, be it every behavior, be it normal, abnormal, whatever, take notes of it. Both of you, like both parents, dad, mom, sit together. And if it is a behavior that's abnormal, just discuss about that behavior as to why it is happening, might be what's the cause of it. And if you get to discuss about it, and if you really take care of what's going on in his life, then you can bring a change to uh, to a progressive life to him. So always be aware. I know it is a really modernized world, and we all have our work. And that's why you've even you've even got them into such a established institute like Pinnacle. But again, it is as the part we play, 50% of the other part, an essential part you play in their life as parents. Yeah, so be the best therapist that you can be. And here I end my orientation. Thank you. Hi, I'm Nirmala, behavioral therapist. I want to tell about anxiety. Um, anxiety. Anxiety is the one of the main problem of autistic kids. So many autistic kids suffering for anxiety. యాంగ్జైటీ అనేది మన డే టు డే లైఫ్లో అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ దాన్ని నార్మల్గా తీసుకునే దాన్ని డే టు డే లైఫ్లో దాన్ని ఒక ప్రాబ్లం కింద తీసుకొని దానికోసం ఫెటిక్ ఫీల్ అవ్వడం, బ్రీత్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, స్వెట్టింగ్స్ రావడం, అండ్ దానికోసం వాళ్ళు ఫియర్ ఫీల్ అవ్వడాన్ని యాంగ్జైటీ అంటారు. యాంగ్జైటీస్లో యాంగ్జైటీ ఎప్పుడైతే మనకు ప్రాబ్లంగా అవుతుంది అంటే మన డే టు డే లైఫ్ని స్టాప్ చేయడం, అంటే స్కూలింగ్ ఆగిపోవచ్చు, ఎక్కడికి వెళ్ళడం మానేయచ్చు, ఇలా వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ని సఫర్ చేస్తుంది. అప్పుడు యాంగ్జైటీ అనేది సివియర్గా మారినట్టు. సో మనం స్టార్టింగ్లోనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని రూట్ కాజ్ ఏంటి, దాని ట్రిగర్ పాయింట్స్ ఏంటి, అవన్నీ మనం తెలుసుకుంటే త్వరగా దాన్ని రెడ్యూస్ చేయవచ్చు. 4 క్వశ్చన్స్ మనలో మనం రేస్ చేయడం ద్వారా కూడా మనం యాంగ్జైటీని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే వాట్ దే ఆర్ అవాయిడింగ్, దేని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు, ఏ సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ చేస్తున్నారు, ఏ పాయింట్ వాళ్ళని ట్రిగర్ చేస్తుంది, ఏ పాయింట్ అప్సెట్ చేస్తుంది వాళ్ళని. ఇవి మనం తెలుసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం బట్టి మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ హిస్టరీని మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా, అంటే వాళ్ళు ఎందుకు సోషల్ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నారు, లైక్ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు భయపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు మాట్లాడటం వాళ్ళకి ఏం మాట్లాడాలో తెలియక, లేదంటే ఏ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియక వాళ్ళు సోషల్ యాంగ్జైటీ రావచ్చు. సో వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటో మనం బాగా తెలుసుకుంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లం మనం త్వరగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సోషల్ యాంగ్జైటీ అంటే వాళ్ళకి ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు, సో మనం సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. లైక్ రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పోజర్ థెరపీ ద్వారా వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక కిడ్తో మాట్లాడిపించడం, తనకు తెలిసిన వాళ్ళని పక్కన పెట్టి కొత్త స్ట్రేంజర్స్ పక్కన తీసుకొచ్చి ఏం మాట్లాడాలో తనకి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళకి హ్యాబిచ్యుయేట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళ సోషల్ యాంగ్జైటీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ సెపరేషన్ యాంగ్జైటీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన పర్సన్స్ వాళ్ళకి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతారేమో అన్న ఒక ఫియర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని సెపరేషన్ యాంగ్జైటీ అంటారు. సో సెపరేషన్ యాంగ్జైటీ ఉన్న కిడ్స్ ఇప్పుడు మదర్ ఆర్ వాళ్ళ హిస్టరీలో ఎప్పుడన్నా ఒకవేళ వాళ్ళ ఒక గ్రాండ్ మదర్ దే హ్యావింగ్ ఫియర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ మదర్ ఆర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వదిలి వెళ్ళిపోతారేమో అని భయం ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళని వదిలి వెళ్ళము, స్కూల్కి వెళ్ళము, వాళ్ళని ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వమంటూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తున్నారో ఆ టైంలో ఒకవేళ హిస్టరీ ఉండొచ్చు. ఎలా అంటే ఒకరోజు వస్తానని చెప్పి వెళ్ళి 1-2 years అలా రాకపోయి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇంట్లో మదర్ అండ్ ఫాదర్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అలా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి మాట్లాడడానికి కానీ ఆడుకోవడానికి కానీ ఎవరు ఉండరు. సో గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదరే వాళ్ళకి
ఆడుకోవడానికి కానీ దేనికన్నా ఉంటారు. సో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే వీళ్ళు లోన్లీ ఫీల్ అవ్వడం కోసం, వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, నేను లోన్లీ ఉండాలి. సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు సపరేషన్ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వచ్చు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఒకేసారి లాంగ్ లీవ్ తీసుకోకుండా 1 డేకి ఒకసారి వెళ్ళి రావడం, 2 డేస్‌కి ఒకసారి వెళ్ళి రావడం, 3 డేస్‌కి అలా కొంచెం కొంచెంగా స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళ సపరేషన్ యాంగ్జైటీ అనేది తగ్గించొచ్చు. ఈ సపరేషన్ యాంగ్జైటీ వల్ల వాళ్ళ స్కూలింగ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. అండ్ ఏదైనా ఫంక్షన్స్‌కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరి విషయంలో అయితే వాళ్ళు సపరేషన్ ఫీల్ అవుతున్నారో ఆ పర్సన్స్ కూడా ఇది ప్రాబ్లమ్ అయ్యుండొచ్చు. వీళ్ళని వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోవచ్చు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ వన్ ఫోబియా. ఫోబియా. ఫోబియా అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ ఒక థింగ్ గురించి భయపడడం. లైక్ లిజర్డ్. వాళ్ళకి బెల్లంటే భయం. సో, ఆ మేబీ దట్ వాస్ నాట్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ అనుకోవచ్చు. ఒకవేళ కిడ్స్‌కి ఫుడ్ ఫోబియా ఉంటే, ఫుడ్ అంటే భయపడితే, సో వాళ్ళు న్యూట్రిషన్ వెరీ వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా తక్కువవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది కాబట్టి. హ్మ్. ఫుడ్ ఫోబియా ఇలాంటి ఫోబియాస్ వల్ల కిడ్స్ యొక్క న్యూట్రిషన్ దెబ్బతింటుంది. సో వాళ్ళకి ఎనీమియా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి. అండ్ జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీ. ఈ జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పేరెంట్స్‌కి ఒక గోల్ ఉంటుంది. ఇలా వెళ్ళాలి, ఇలా చేయాలి అని. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఒక గోల్ ఉంటుందో, ఆ గోల్ నేను రీచ్ అవ్వలేనేమో అని చెప్పేసేసి వాళ్ళు యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వచ్చు. అండ్ సెలెక్టివ్ మ్యూటిజం. వాళ్ళు పర్టిక్యులర్ ఒక పర్సన్‌తో మాత్రమే మాట్లాడతారు. అంటే అనొచ్చు. అంటే మాట్లాడుతున్నారు కదా! వాళ్ళు ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసుకుంటున్నారు కదా! వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అందరితోటి మాట్లాడడం లేదు కదా! అంటే ఇప్పుడు స్కూల్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత టీచర్ ఏమన్నా చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళకి డౌట్ రావచ్చు. బట్ ఈ సెలెక్టివ్ మ్యూటిజం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ డౌట్స్‌ని వాళ్ళు రైజ్ చేయరు. సో వాళ్ళ డౌట్ క్లియర్ అవ్వదు. వాళ్ళ డౌట్ క్లియర్ అవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో వాళ్ళకి స్టడీ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు. స్కూల్‌కి వెళ్ళనని చెప్పొచ్చు. సో దీన్ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఎప్పుడైతే పీక్స్‌కెళ్తుందో వాళ్ళ యాంగ్జైటీ అనేది హార్ట్ బీట్ పెరిగి ఎప్పుడైతే పీక్స్‌కెళ్తుందో ఆ టైంలో ఐస్ క్లోజ్ చేసుకోమని చెప్పి బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ ఔట్ చేయమనడం, నంబర్స్ కౌంట్ చేయమనడం అండ్ చుట్టూ ఏమైనా సౌండ్స్ వస్తున్నాయా విని చెప్పమనడం అండ్ స్మెల్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా చెప్పమనడం. అలా కూల్ డౌన్ చేస్తే వాళ్ళని మనం డైవర్ట్ చేయొచ్చు ఆ సిట్యుయేషన్ నుంచి. అండ్ రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్‌పోజర్ థెరపీ అండ్ సీబీటీ వర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు దట్ కిడ్స్. అండ్ న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. విటమిన్ డి. విటమిన్ డి అనేది వాళ్ళ యొక్క మూడ్ స్వింగ్స్, వాళ్ళ స్ట్రెస్‌ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. మూడ్ డిజార్డర్స్ అనేవి రెడ్యూస్ చేయడానికి విటమిన్ డి చాలా యూజ్ అవుతుంది. లైక్ సో మెనీ విటమిన్ డి ఫుడ్స్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ ఫ్యాటీ ఫిష్. ఫ్యాటీ ఫిష్ అనేది మూడ్ డిజార్డర్స్‌ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. లైక్ యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ లైక్ దట్. అండ్ ఎగ్. ఎగ్ నుంచి ఎమినో యాసిడ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎగ్ అనేది. సో ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ అనేవి మన మూడ్ అండ్ మన యాంగ్జైటీ, మన బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ ఆల్సో స్లీప్ అండ్ బిహేవియర్ వీటన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఈ ఎమినో యాసిడ్ అనేది. సో ఎగ్ డైలీ రొటీన్‌లో ఎగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం. అండ్ పంకిన్ సీడ్స్ అనేది పొటాషియం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ పొటాషియం అనేది వాళ్ళ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రెషర్ అవన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం పంకిన్ సీడ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ పంకిన్ సీడ్స్‌లో జింక్ కూడా ఉంటుంది. జింక్ అనేది వాళ్ళ మూడ్ డిజార్డర్స్ ఆల్రెడీ వి టెల్ అబౌట్ దట్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో పొటాషియం బనానా ద్వారా కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ డార్క్ చాక్లెట్స్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ చాక్లెట్స్. డార్క్ చాక్లెట్స్. కోకోలో మనకి స్ట్రెస్ రిలీఫ్ చేయడం కోసం హెల్ప్ అవుతుంది కోకో అనేది. అండ్ మన మెమరీ పవర్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఈ యాంగ్జైటీ అనేది మనం ఇంట్లో ఉండి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ థెరపీస్ 45 మినిట్స్ మాత్రమే మేము వర్క్ ఆన్ చేస్తాం. సో డైలీ 5 అవర్స్ అయినా సరే వర్క్ ఆన్ చేయాలి ఈ కిడ్స్‌లో. సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా అంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ వాళ్ళతో కలిసి ఉండరు. సో వాళ్ళకి ఎవరితో ఎలా కలవాలి, ఏం చేయాలి, ఏం మాట్లాడాలి ఇవేమీ తెలీదు. వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా తక్కువవుతుంది.
సో స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడట్లేదు అని అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాట్లాడే హ్యాబిటే లేకుండా ఉంది. అండ్ స్క్రీనింగ్, ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వర్కింగ్ చేస్తున్నారో ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆడుకోవడానికి ఏమీ లేదంటే వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతారేమో అన్న భయంతో అల్లరి ఎక్కువ చేస్తారని స్క్రీనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ స్క్రీనింగ్ వల్ల వాళ్ళు ఓన్లీ దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. దాని వల్లే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. సో హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అలా అనేది వాళ్ళు మర్చిపోతారు పూర్తిగా. ఎందుకంటే మనం ఒకటే దాంట్లో ఉన్నామంటే వాళ్ళకి ఎక్స్‌పోజ్ చేయకపోతే మిగిలిన సిట్యుయేషన్స్ వాళ్ళకి అది ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలియక వాళ్ళు స్క్రీనింగ్ మాత్రమే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే స్క్రీనింగ్ ఎక్కువుంటుందో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువుంటాయి. వాళ్ళ ప్రతి ఎమోషన్‌ని స్క్రీనింగ్ ద్వారానే తీర్చుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ స్పీచ్‌లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ యాంగ్జైటీ పీపుల్స్ కామ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది, యాంగ్జైటీ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుందో ఆ టైంలో వాళ్ళకి హైపర్ యాక్టివ్‌నెస్ రావచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళున్న ఎమోషన్స్ అన్నీ వాళ్ళు అప్పుడే ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ అప్పుడే సాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ టైంలో వాళ్ళు యాంగ్జియస్ అవుతూ ఉంటారు. ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు హైపర్ అవుతూ ఉంటారో, ఆ టైంలో మనం ఎప్పుడైతే యాంగ్జైటీని ఎలా తగ్గిస్తున్నామో అండ్ హైపర్‌నెస్ మీద కూడా రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే. వీళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కదా! పర్లేదు. పోన్లే ఇలాగన్నా హైపర్‌గా అన్నా మాట్లాడుతున్నారని అనుకుంటే తర్వాత మనకి ఇది చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయొచ్చు. Um, thank you. So let's read on the comments now. So Ansi Babu has asked, which type of parenting style can be used for stubborn kids? So with stubborn kids, they might be very stubborn and they might show, as I told you, they might show tantrum behaviors, right? So so the main thing that you will have to do with the kids who are stubborn is to make them deviate to other interesting stuff, like deviate them to work on stuffs they are really interested in, activities that interest them, switch to that. So I have this kid who's very stubborn, as might be you can really relate to him. And he doesn't like the activity that I tell him to do, but he likes a set of activities that he wants to do. So that is like, bead and thread. So he likes to do that. Now what you can do is, every time it can't be the solution, every time giving that can't be a solution. He should make progress from that, right? Every time won't be a solution. So what you can do is that beads only, just take two colors. Like if he's not really good at color identification, take two beads, yellow and red. um that yellow and red, and ask him to pick red, ask him to pick yellow. So that can really help him to improvise on the activity he likes, and he also gets to learn something new from that activity. So this is how you can, whatever interests them, give them and deviate them first, and then from that activity, however you can progress to other activities, think about activities of that sort, and make a progress from that lane. Okay, so first step for a stubborn kid is like, deviate them, give them the activity that they really wanted to do, and then make changes for the progress, for further progresses in the existing activity itself. Yeah. So Nitina Alice Boben, hi, please let me know the ways of managing a 2-year-old who has stubbornness, flapping of hands when excited, and few self-harming behaviors. Also, the parenting style for the same. ఓకే. సెల్ఫ్ ఈటింగ్ బిహేవియర్. ఈ సెల్ఫ్ ఈటింగ్ బిహేవియర్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్‌ని వాళ్ళు ఎలా చెప్పాలి తెలియక వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఈటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ యాంగర్‌ని గాని, దేనైనా హ్యాపీనెస్‌ని కూడా అయ్యుండొచ్చు. దాన్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ దాన్ని ఎలా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయాలి తెలియక వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఈటింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఆ టైంలో మనం ఏ టైంలో అయితే వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారో మనం అలాంటి సిట్యుయేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆ టైంలో రోల్ ప్లే చేసి నేర్పించాలి. అంటే వేరే వాళ్ళ ద్వారా రోల్ ప్లే చేయించాలి. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎప్పుడైతే షౌట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు వాళ్ళు సెల్ఫ్ బీటింగ్ చేసుకుంటుంటే
అప్పుడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర అదే రోల్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు సెల్ఫ్ బీటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు నో అని చెప్పి దాన్ని పక్కదాన్ని డైవర్ట్ చేయడం, అంటే కింద కొట్టడం, ఫ్లోర్ ని బీట్ చేయడం, అలాంటి ఏదంటే ఒక డాల్ బీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మనం వాళ్ళని కొట్టుకోవడం నుంచి వేరే దాన్ని షిఫ్ట్ చేస్తే ఆ తర్వాత దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడం వెరీ ఈజీ అవుతుంది. అండ్ స్టబన్ బిహేవియర్, ఏ అంటే వాళ్ళు దేని గురించి స్టబ్బన్ చూపిస్తున్నారు అన్నది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు స్టబ్బన్ చూపిస్తున్నారో దాన్ని మనం చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళు దాన్ని స్టాప్ చేస్తున్నారో ఆ టైంలో వాళ్ళకి పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ స్టబ్బన్ బిహేవియర్ అనేది మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. Yes. Next is Susmita. Can you please suggest few techniques for improving sitting tolerance? సిట్టింగ్ టాలరెన్స్. సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ మెయిన్ మనం సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే కిడ్ కూర్చోవట్లేదు అంటే వాళ్ళకున్న మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటో మనం ముందు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాత సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ మనం ఒక విత్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయాలి. ఏదన్నా వాళ్ళకి ఏ యాక్టివిటీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ యాక్టివిటీ ఇవ్వడం ద్వారా మనం వాళ్ళ సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ అనేది ఫస్ట్ 5 minutes, తర్వాత 10 minutes, మేబీ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఆల్సో 10 నెంబర్స్ కౌంట్ చేసే వరకు ఉండమనడం. ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చి ఆ యాక్టివిటీ ఒక 10 minutes, 5 minutes అలా మనం గోల్ పెట్టుకోవాలి. 5 minutes, 10 minutes అలా గోల్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి ఏ గేమ్ అయితే ఇష్టమో ఆ గేమ్ ఇవ్వడం ద్వారా యాక్టివిటీ ద్వారా వాళ్ళకి సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ నేర్పించాలి. నెక్స్ట్ వితౌట్ యాక్టివిటీ ఎలా అంటే నెంబర్స్ కౌంట్ చేయడం. మనం 10 నెంబర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నెంబర్స్ కౌంట్ చేసి ఆ 10 నెంబర్స్ వరకు వాళ్ళు కూర్చుంటే వాళ్ళకి పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో అలా వాళ్ళు 10 నెంబర్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తున్నారు, కూర్చుంటున్నారు అంటే నెక్స్ట్ 20, అలా 30, 50, 100 వరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వాళ్ళు 100 నెంబర్స్ వరకు కూర్చుంటున్నారో అప్పుడు వాళ్ళకి పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్తాం. ఆ పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత 10 నెంబర్స్ తర్వాత 100 నెంబర్స్ కి ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతారో అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి సిట్టింగ్ టాలరెన్స్ అనేది అలవాటు అవుతుంది. సో without numbers also they can sit. Yes. Okay. Hope all your doubts are clarified. So, any other questions or any other queries, please let us know in the comments below. We will sure get back to you and answer it. Thank you. Thanks a lot for your time.